So guys, we learned about the present perfect, and now we are going to talk about some words that we use with present perfect. Okay, so we have the word ever, already, never. The translations are here. Toda vez que aparecer o ever, eu tenho que usar o already na afirmativa e o never na negativa. Isso quando se fala de long answers, ok? So let's take a look. Vamos dar uma olhada aqui. Have you ever traveled to Europe? Então aqui apareceu o ever na question, então eu tenho que responder, se fosse short answer, yes I have, né? Long answer, yes I have already. Daí na long answer eu tenho que fazer a substituição do ever pelo already traveled to Europe. Se fosse short answer negativa, no I haven't. E long answers, long answer na negative ficaria no I have never, ok? Então o verbo ele não fica, o auxiliar não vai ficar haven't, ele vai ficar have, porque já tem o never, que é uma palavra negativa, ok? Another example, have you ever gone to Europe? Ok? Mesma coisa. Yes, I have. Short answer. Yes, I have already gone to Europe. No, I haven't. No, I have never gone to Europe. Okay? And one more. Have you ever received a nice gift? Yes, I have already received a nice gift. No, I have never received a nice gift.